Hello everyone. I hope you understand the concept in number system. So we'll start with a few different applications and different model of questions in the number system. We'll start with the first important concept in number system is factors. Guess what is factors? If you see in terms of mathematics, factors are positive integers that can divide a number evenly. Let's take one example to understand the definition. So 12 is divisible by which number? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. All these 6 numbers are exactly divided 12. That's why number of factors for 12 is exactly equal to 6. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటే దాన్ని ఎన్ని నెంబర్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాయో ఐడెంటిఫై చేయడమే ఫ్యాక్టర్స్ అని అర్థం. ఇప్పుడు 12 తీసుకున్నాం అనుకో, 12 1తో డివైడ్ అవుతుంది, 2తో డివైడ్ అవుతుంది, 3, 4, 6, 12 అన్ని numbers తోనే డివైడ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి 12 కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయంటే మనం ఆన్సర్ ఏం చెప్తామండి? 6. So I will take one of the number. We'll discuss multiple questions in the factors. Let's take this example 120. If you go through the manual calculation, what are the factors for 120? So 120 is exactly divided by 1. 1 into 120, right? 2 into 60, 3 into 40, 4 into 30, 5 into 24, 6 into 20, 8 into 15, 10 into 12, 12 into 10. See, if you observe that the total number of factors for 120, if you calculated manually, you will get the answer. Check it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. If you go through the manual approach, number of factors for 120 is 16. So that's your question number 1. Number of factors for 120. So your answer must be 16. Guys, if you go through the manual approach, definitely it takes too much of time. That's why learn multiple methods to identify the factors. First one, if you are interested in prime factorization concept, for example, a power x, b power y, c power z, all are prime factors. If you want formula to find number of factors, here number of factors according to the formula means it's a x plus 1 is multiplied with y plus 1 is multiplied with the z plus 1. Let me tell you how we are converting 120 into the prime factorization. Now you already know that. See, 3 is the prime number, so 3 is multiplied by 40. Yes, of course. Now you have to convert 40 as 2 into 20. Yes. Now again, see, you can take this value in this way. 40 as 2 square. 2 square is 4, 10. 10 again you can take it as 2 into 5. Now what I understand that the prime factorization of 120 is 2 cube plus 3 power 1 plus 5 power 1. So we are converting entire 120 into the product of prime numbers. You will get this formula. You already know the formula, right? Now according to the formula, here number of factors is 3 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1. Now finally, it's a value of 4 into 2 into 2. Total number of factors is 16. So this is according to the formula. According to the formula, to find number of factors for 120 is 16. Or go through the definition. According to the definition, guys, if you forgot the formula. Now what is the approach? Now 2 cube is divisible by which number? 2 cube is exactly divisible by 2 power 0, 2 power 1, 2 square and 2 cube. And 3 power 1 is divisible by 3 power 0 and 3 power 1. 5 power 1 is divisible by 5 power 0 and 5 power 1. Here see 4 factors, 2 factors and 2 factors. Now the total number of factors is exactly equal to 16. So this is question number 1. Find the number of factors for the given number. ఫార్ములా రూపంలో చేస్తానంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా. లేదు సార్ మాన్యువల్ గా చేసుకుంటానంటే ఫస్ట్ 120ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫార్ములా మర్చిపోయారు అనుకో, 2 క్యూబ్ దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది? 2 క్యూబ్ అనేది 2 పవర్ 0, 2 పవర్ 1, 2 స్క్వేర్, 2 క్యూబ్ ఈ నంబర్స్ తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టర్స్. 3 పవర్ 1 దేంతో డివైడ్ అవుతుంది? 3 పవర్ 0, 3 పవర్ 1. 5 పవర్ 1 దేంతో డివైడ్ అవుతుంది? 5 పవర్ 0, 5 పవర్ 1. సో దట్స్ వై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ 16. Hope it's clear. So that is question number 1. So question number 2. Sum of the factors. Sum of the factors. What is sum of the factors? Again,
prime factorization form, a power x, b power y, c power z. Now sum of those factors value means a power x plus 1 minus 1 by a minus 1, b power y plus 1 minus 1 by b minus 1, and c power z plus 1 minus 1 by c minus 1. This is the formula, guys. And you already know the form of 120. So 120 can be taken as 2 cube, 3 power 1, 5 power 1. So let's take this formula. 2 power 4 minus 1 by 2 minus 1. 3 square minus 1 by 3 minus 1. So C value is equal to 5. 5 square minus 1 divided by 5 minus 1. So here it's a value of 15 by 1. So 8 by 2. 24 by 4. Just cancel here. 6 times, 4 times. Now, if 15 is multiplied with a 24, now the total value becomes 360. Guys, 15 you can split as 10 plus 5, right? So, 10 means 5 is off of 10. 24 times 240. So, off of 240 is 120. Sum of these two numbers is 360. Is it clear? So this is the formula to find sum of factors. Sum of factor means add all those factors that gives the resultant. So that's our question. Otherwise, still, if you forgot the formula, still approach. 2 cube is divisible by 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube. 3 power 1 is divisible by 3 power 0, 3 power 1. 5 power 1 divisible by 5 power 0 and 5 power 1. Here the question sum of the factors. Sum of the factors, just check with the sum here. If you add all these numbers, here the value become 15. See, what about the sum of this value? It's a 4. It's a 6. Now, finally, 15 into 4 into 6, again the value become 360. Is it clear, guys? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 120 వాటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఫార్ములా కావాలంటే ఇది ఫార్ములా మర్చిపోయారు అనుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? ఆ నెంబర్ దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది? 2 క్యూబ్ ఉంది, 2 క్యూబ్ దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది? 2 పవర్ 0, 2 పవర్ 1, 2 స్క్వేర్, 2 క్యూబ్. 3 పవర్ 1 దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది? 3 పవర్ 0, 3 పవర్ 1. 5 పవర్ 0, 5 పవర్ 1 విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బోత్ ది నంబర్స్ ఫర్ 5 పవర్ 1. తర్వాత ఏమన్నాను? సమ్ అన్నాను, అందుకే యాడ్ చేసాను, మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్టెంట్ ఎంత? 360. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. Now question number 3. Focus on that. Question number 3. How many number of product of two factors? Product of two factors for 120. So how many product of two factors you all know that? 1 into 120, 2 into 60, 3 into 40, 4 into 30, 5 into 24, 6 into 20, 8 into 15, and 10 into 12. So if you go through the manual approach, number of product of two factors is exactly equal to 8. Sir, it takes a time. Then you can use the formula. So what is the formula here? Number of factors divisible by 2. How many number of factors we have? 16. 16 is divided by 2 is exactly equal to 8. So number of product of two factors is exactly equal to 8. Now you have one more doubt in your mind. Sir, if it is an even number of factors, we have a 16 factors, we are divided exactly, you will get the 8. If it is a odd factors, if you get odd factors, so what is the approach for odd factors? Same. Number of factors minus 1 divided by 2 plus 1. Let's take one example to understand this value. For example, what are the factors for 9? Factors for 9 is 1, 3, 9. So how many product of two factors means here 3 minus 1 divided by 2 plus 1. How many you will get here? 2. So what are those two? 1 into 9 and 3 into 3. That's why product of two factors is equal to 2. Check it out. Now if it is an even number of factors are there, then simply number of factors divided by 2. If you get odd number of factors in your calculation, then do one thing. Number of factors minus 1 divided by 2 plus 1. Remember this point, guys. చూడండి అక్కడ ఏమంటాడంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి? మాన్యువల్ గా చెక్ చేస్తే 8. లేకపోతే ఇక్కడ ఏంటి? ఓవరాల్ గా 16 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని 2 తో డివైడ్ చేశాను, అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? 8. ఒకవేళ సార్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఆడ్ వస్తే ఏం చేయాలి?
టోటల్ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అయితే వచ్చినాయో దాంట్లోంచి ఒక వాల్యూ తీసేసండి, తీసి డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను, 9 తీసుకో. 9 దేంతో డివైడ్ అవుతుంది, 1 తోని 3 తోని 9 తోని డివైడ్ అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్ గా ఎన్ని, 3. దాన్ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ లో ఎలా రాస్తాం, 3 - 1 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 1. ఇది ఫార్ములా. మాన్యువల్ గా ఎలా సార్ వచ్చినాయి అంటే 1 × 9 ప్రొడక్ట్ 9 కదా, 3 × 3 కూడా ఎంత అవుతుందమ్మా, 9. అందుకే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అనేది 2 అవుతాయి. క్లియర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Number of factors leave 1 and itself. So you already know that how many factors are there for 120, 16, but they clearly mention that leave 1 and itself. So you have to choose your option is 14. For example, number of product of two factors leave 1 and itself. So in this case, how many product of two factors leave 1 and itself? You have to exclude 1 into 120. Then the total count is 7. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడంటే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, 120కి 16. కానీ వాడు కండిషన్ ఇచ్చాడు, 1 అనే దాన్ని ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది తీసేయమంటున్నాడు. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది, 14. అదే విధంగా ఎన్ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకి, అకార్డింగ్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్ వీ హ్యావ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 8. కానీ క్లియర్ గా ఏం చెప్పాడు, 1 ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే 1 × 120 అనే ప్రొడక్ట్ ని తీసి నువ్వు కౌంట్ చేయాలి. కాబట్టి అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది, 7 అవుతుంది. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. Question number 6. Now the question, number of odd factors. Guys, just know this information. If even is multiplied with even, what is the resultant? If even is multiplied with even, resultant must be even. If even is multiplied with the odd, still resultant is even. If odd is multiplied with the odd, then resultant must be odd. So remember this particular point. Now here the question, how many odd factors are there? Guys, how many odd factors are there? If you go through the manual approach, number of odd factors are 3, 5 and 15. You can choose your option is 3. But again, it is a time taking. If it is a small number, you can able to recognize the odd factors. But if it is given huge number, it takes a time. Again, back to the prime factorization concept. Now, these are the values which are exactly divided to cube. Factors for 5 power 1 is 5 power 0 and 5 power 1. And you already know that. So there is only one case in the product getting is odd. That is odd into odd is equal to odd. So what do you understand that? Remove the even in your calculation. Just remove the even in your calculation. Now, here we have a 2 odd factors. Then the total number of odd factors are 4, guys. Total number of odd factors are 4. Sorry, I just leave the 1 also. That's why number of odd factors are exactly equal to 4. Now question here, 7. Number of even factors. So what about number of even factors? Simply total factors minus. Don't calculate it 2 cases. It's a time taking again. So just go through the total number of factors minus odd factors. So total how many factors are there? 16. How many odd factors are there? 4. Then the total number of even factors is 12. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఎన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో బేసికల్ గా ఒక ఆడ్ నెంబర్ రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుందండి, ఈవెన్ నెంబర్ ని ఈవెన్ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈవెనే వస్తుంది, ఈవెన్ నెంబర్ ని ఆడ్ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఈవెనే వస్తుంది. ఒకవేళ ఆడ్ అనేది ఆడ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్టెంట్ ఎంత, ఆడ్. అంటే ఈవెన్ అనేది 2 కేసెస్ ఉన్నాయి, ఆడ్ అనేది ఒకే కేసు ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో 2 క్యూబ్ కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసా, 3 power 1 కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసా, 5 power 1 కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసా. 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి వీఆర్ డిలీటింగ్ దిస్ డేటా. ఎందుకంటే ఈవెన్ అనేది ప్రొడక్ట్ లో తీసుకుంటే రిజల్టెంట్ ఈవెన్ అవుతుంది. నాకు క్లియర్ గా ఆడ్ అని చెప్పాడు కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో 2 × 2 ఎంత అవుతుందమ్మా, 4 అవుతుంది. అదే విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి, టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మైనస్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్. టోటల్ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్, 16. దాంట్లో ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని అవుతాయి, 4. నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసావు. అప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత అవుతుందండి, 12 అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So those are the 2 questions, even factors and odd factors. Next. Now let's see the next one. Number of square factors.
Guys, how many square factors are there in 120? See, 1 is the square number. 1 is the square number. So 4 is the second square number. So what about other? So there is no other square number. So total how many are there? 12. But manually definitely takes a time. Then understand the definition of square. What is the definition of square? Any base you can consider, power must be 0 or multiples of 2. If any base you can consider, power must be 0 or multiples of 2. Those numbers are always defined as square numbers. Remember this point. It means if 2 cube, 3 power 1, 5 power 1. If 2 cube, factors is 2 power 0, 2 power 1, 2 square and 2 cube. 3 power 1, factors is 3 power 0, 3 power 1. 5 power 1, factors is 5 power 0, 5 power 1. So 2 power 0 is a square number. 2 power 1 is not a square number. 2 square is a square number and 2 cube is not. Again 3 power 0 is a square number and 3 power 1 is not a square number. 5 power 0 is a square number. That's why total number of square factors is 2. Now see the question number 9. Number of cube numbers. Cube factors. Guys, same definition. Cube factors means any base, but power must be 0 or multiples of 3. Power must be 0 or multiples of 3. Those numbers are always, it says cube number. Same here. So just calculate in this way. Don't use the formulas. Understand the definitions. Definition of a square and definition of a cube. So 2 power 0 cube. 1 not, 2 not, 2 cube is a cube. 3 power 0 is a cube number, 3 power 1 is not. 5 power 0 is a cube, 5 power 1 is not. So again, total number of cubes is exactly equal to 2. So question number 8 and 9 లో ఏమడుగుతున్నాడంటే ఇచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ లో ఎన్ని స్క్వేర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. మాన్యువల్ గా కౌంట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి స్క్వేర్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది, నువ్వు బేస్ లో ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకో కానీ పవర్ మాత్రం 0 కానీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 కానీ ఉంటే అది పక్కాగా స్క్వేర్ నెంబరే. ఇప్పుడు 2 క్యూబ్ తీసుకుంటే మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 2 పవర్ 0 స్క్వేర్ నెంబర్, 2 పవర్ 1 కాదు, 2 స్క్వేర్ స్క్వేర్ నెంబర్, 2 క్యూబ్ కాదు, కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి అన్న. 3 పవర్ 1 లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 పవర్ 0 స్క్వేర్ నెంబర్, 3 పవర్ 1 కాదు. 5 పవర్ 1, 5 పవర్ 0 is a square number, 5 power 1 is not. That's why total number of square factors are exactly equal to 2. Same way, cube factors అడిగాడు. Cube facts ఏం చెప్తున్నాడు, you can take any base, but power must be 0 or multiples of 3. పవర్ లో 0 కానీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 కానీ ఉంటే అవన్నీ క్యూబ్ నెంబర్స్ అవుతాయి. మరలా ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకుంటే 2 పవర్ 0, 2 క్యూబ్, బోత్ ఆర్ క్యూబ్ ఫ్యాక్టర్స్. 3 పవర్ 0 అనేది ఒక క్యూబ్ ఫ్యాక్టర్, 5 పవర్ 0 అనేది అనదర్ క్యూబ్ ఫ్యాక్టర్. దట్స్ వై total number of cube factors for 120 is 2. Hope you understand. These are the different model of questions you can expect factors for any specific number.